Pouvez-vous imaginer un monde meilleur, un monde sans pauvreté, sans inégalité, où tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants auraient la chance de réaliser leur plein potentiel? Depuis près de 60 ans, CUSO s'est donné pour mission de changer le monde avec le concours de ses coopérants volontaires, hautement qualifiés, de ses partenaires locaux et de ses généreux donateurs. Une mission nourrie par notre foi inébranlable dans le pouvoir des gens. Le développement des communautés doit passer par la protection des enfants et le respect des droits des femmes et des hommes. Nous sommes présents dans 19 pays dans le but de promouvoir l'égalité hommes-femmes, l'inclusion sociale et l'autonomisation des femmes. Nous ne travaillons pas en vase clos. Il est impératif de collaborer et de travailler en partenariat si nous voulons apporter des changements durables. Les groupes de la diaspora ajoutent une plus-value importante à notre travail sur le terrain comme au Canada. Nos partenaires de la diaspora jouent un autre rôle essentiel en nous mettant en contact avec les communautés et en nous aidant à jumeler des coopérants volontaires qualifiés avec des projets un peu partout sur la planète. L'un de nos partenaires est l'Association for Higher Education and Development, ou AHED, un groupe de la diaspora éthiopienne. Joining AHED was one of the wishes I had for a long time. What AHED does is organize diaspora communities to contribute for development efforts in their country. While the professionals there are doing their best, there's always so much need that they cannot meet. The mission of AHED is to reach to our community, and we are using AHED as a vehicle to support the medical students in Ethiopia. AHED is a very small diaspora group, so we're not in a position to undertake major diaspora engagement projects, but CUSO can. What CUSO International is doing is building the capacity of those institutions that need help by sending people who would develop the human capital. So we're trying to make up, to fill the gap by giving a helping hand. I first heard about CUSO International when I was doing some environmental consulting work in the early 2000s. And ever since that experience, I had really been wanting to do a volunteer placement. I applied to CUSO International to become a youth entrepreneur advisor in Montego Bay. They were looking for first generation or people who had lived in that country, had been born there, those kinds of volunteers. I found a volunteer placement for 3 months in Peru, which is where I'm from, and decided it was the right time to take, the 3 months to do that. CUSO works through volunteers, and I think that's quite powerful because knowledge and wisdom is ingrained in people. By people sharing ideas and perspectives, that really builds new knowledge. Everyone who volunteers overseas grows in some way. If you have a chance to do a placement with CUSO, do it. Don't hesitate. There is no doubt that you will do rewarding work. You will gain valuable skills. You will build memories that will last you forever. You will amaze yourself. And then you're unstoppable. Notre approche, axée sur le partenariat, a fait ses preuves. Nous ne pourrions accomplir notre mission sans l'aide de nos dévoués coopérants volontaires, de nos précieux partenaires sur le terrain et de nos généreux donateurs. Ensemble, nous changeons le monde. Nous travaillons main dans la main pour concrétiser notre rêve, bâtir un monde meilleur.